Well, it's another beautiful Wednesday morning and we're back with Chef Brayo na leo ametuandalia vizuri as we do every single Wednesday on Tasty Wednesday right here on Morning Cafe. I'm used to Stanley Nyringita tukupatia some skills on how to ukipika usiku unapika tu basics, unarusha tu vitunguu, nyanya, alafu koroga and that's just it. You know, tuna make sure pia ukipika you make sure that chakula inakaa as fantastic as possible from the start all the way hadi umalize when you even plating it. And you can always be part of us. 22047 SMS number yetu pale, to text tuambie hey at TV47 #Tasty Wednesday, this is what I'd like you guys to cook for us. You know, at TV47 Kenya on Facebook, 0793267279 on our WhatsApp number. Bro, karibu sana. Asante. Good to have you back. Thank you. Well, this time tunapika nini? Naona kuna liver pale, kuna the couple of things. Yeah. Hadi kuna hiyo ni unga. Hiyo ni unga lakini unga ya cassava. Oh, si ile yenye tumezoea. Si ile ya kawaida ya mahindi. Okay. So today nataka niwapike cassava ugali. Cassava ugali. Huko Nigeria tunaita fufu. Oh. I've always wanted to eat fufu, by the way. No, this one is fufu. Nitaonja hii. Alafu sasa nikienda Nigeria. Ukienda Nigeria. Ni compare nione ya Brayo ilikuwa hivi. Ya kina Adesanya na zio kina nani naonja hivi. Obviously nitawashinda. Wacha tuone. But anyway, this in case you're also interested, tune in, tuko na full up just pole na wewe ndio pia uelewe. First of unaweza tuambia the ingredients zenye ziko kwa table. Okay. Tunapika cassava ugali na accompaniment yetu ni liver na ni dry fried liver. Okay. Na tuko na sauté spinach. Okay. So from this side niko na my cassava flour. Okay. Unaweza nisaidia ndio pia ni waonyeshe wenye iko the texture na ile ya kawaida ni fine kuliko unga ya kawaida. Ni very fine kuliko ya mahindi. Ni very fine. So kuna pia but even the scent iko na ile scent ya cassava. Yeah. Definitely feel okay. Pia tuko na soy sauce na ni light soy sauce. Okay, there you have it. Hapo tuko na garlic. Soy sauce inarushwa kwa liver ama kwa soy sauce inaenda kwa liver. Okay. Hapo tuko na garlic. Tutumie zote? Tutumie zote but okay. Acha tuzikae hapo na kamoja kananganga kanapotea. Haka ni black pepper. Black pepper, yeah. Anyway, nimeanza kukua around spices sana hadi nimeanza kutel. I was never a huge fan of spices. Okay. And mostly powder spices like kitambo. But right. Yes, black pepper, This is paprika. Paprika, right. There you have it. Hiyo paprika inakuanga ni capsicum tu inasiago. Oh. Hii ni coriander. Yes. Ile dania tu usishtuke na jina. Onions. Definitely onions. Nice. Can we use because I mean for onions there's always a whole variety. There's the leaves, the refu, the white onions. As well as now this ones. These are the bulb onions, the red bulb onions. Yeah. But you can also use the other different types of onions. We have the white onions, which mostly used for salads. We also have spring onions. Spring onions ni ile munasamanga ni ya majani. Okay. Inaitangwa spring onions. You know, mostly inatumika maybe kwa green spinach inatumika, but kama kimo, githeri. Okay. That's the best. Okay. It brings a different taste from other onions. Yeah, and we have another onion called leek onions. Leek onions mostly are used in samosas. Yeah. Okay. So. Naona liver yetu hapo pia. Hapa tuko na liver. If ni food for two, how much of this liver tunatafuta? A quarter kg is always enough for two. Yeah. So tuone venye taka. Okay. We also have cooking oil. Cooking oil. Na spinach yetu hapo. Tutaipika ikiwa sauté spinach. And some capsicum, whole capsicum. I think the last time that we were with you, I was curious about the colors of the capsicum. Yeah, sure. And where to use which one? Mostly the colored capsicum. They are mostly used in salads. Let me start from there to make your salad more attractive. So ni gani specifically? The red and the yellow. Okay. But most people use the green even at home because they actually in the market the green capsicum is cheap.
than the colored capsicums. Right. But if you use the entire colors we have when it comes to capsicums, they can be used to decorate your food. You can use it in rice as a garnish. You can use it in stews also to make the food look attractive. Okay. Remember I always tell you, you first eat with your eyes before you eat with your mouth. Oh yes. Yeah. Oh yes. Oh yes. So we have the ingredients. Walk us through even before you start. The first, all your process yote. Maybe someone has joined in. They might not really get the time to follow it up right now, but then they just want pointers of ukianza hapa all the way until the end. So where is the first step until the last one? So as I've told you today, I want us not to do the African. It's an African dish actually. Yeah, true. Mostly done in Nigeria, but also in Kenya. People do love it. We can use cassava flour to replace maize flour at your home when you're cooking ugali. So for our cassava flour, we are just going to cook ugali like we do it normally at home. The kawaida way. Okay. That's what I want to teach people. You boil water, you add your flour, you stir it until it's ready. But now the difference here, where the difference comes is the maize flour is so easy to cook, but the cassava flour is so sticky. Okay. And it can, at times, if you don't cook it well, inaweza kataa kuiva. Ni kama ile ugali ya wimbi. Exactly. Okay. Inaweza kataa kuiva. You need an art to cook it. To cook it. Wow. Now that's the art yenye nataka kuletea watu hapa. Okay. Same case na liver. Maini si kuchukua tu kukaanga. So to teach you from how we coat liver, remember the moment you coat meat, its juices remains inside. Yeah. So if you can remember last time we did something to do with coating meat. Oh yeah, true. So the same case this time we are going to coat liver. After we coat our liver, now we are going to dry fry it. From there we are going to have sautéed spinach. I guess that's the easiest thing that many people do outside there. Sautéed spinach is a mixture of just onions, your cooking oil, garlic, and the spinach. But you should not overcook it. If you overcook it, you're not sautéing the spinach now. Right. That's the difference. For the liver, that means we don't even need nyanya, tomatoes. The same. We are not using nyanyas and tomatoes today. Right. Sambamba. I love the fact that everything that you see here, well, most of the things that you probably see here, ni vitu unaweza pata locally available. Liver utaenda kwa butchery upate vizuri. For the capsicum, hoho, you'd get them. Even for the spinach as well as coriander, the dania, you'd get them. Na pia garlic. Soy sauce, definitely go to the. But then soy sauce hapa ni ukitaka usipotaka soy sauce lazima. Soy sauce lazima. Okay. Actually, if you look at my dish, it's more of a nutritionist dish. Yeah, true. Someone who has maybe some issues with digestion. Maybe they call it colon cancer. They can eat these foods, especially the cassava ugali, and it helps. Okay. It also prevents such diseases. Right. Because it has something that we call resistible starch. That's why it helps. So. Yeah. So far, because we already have the water for our ugali or our fufu. Okay, so juu ni cassava ni wa Nigeria, wacha niseme fufu. Wacha tusahau ugali leo. So for fufu tuweke maji ile kuboil. Then hizo zingine sasa tuanze kuona how the process will be. Leo, will you need me to chop some things on the when I need you, I'll tell you. Saizi acha nikate tu nyama as your co-chef hapa, But as my co-chef ndakuonyesha penye utanisaidia. Oh yes. So our meat, I'm going to cut it into cubes. Let me show you. That's if I probably had cream, cooking cream, or maybe even milk. How will I use it on the liver? Cooking cream mostly. You use it maybe when you are making a wet fry or a stewed liver. That is when you can use it to thicken your sauce, or even milk. So for ours, we don't necessarily need it. For today, we don't need it because we don't want our liver to have any type of sauce. Okay. Yeah, we are just going to have it dry fried. Oh, dry fried. Correct.
So that means ndio pia nice ikuwe dry, chakula yote ikuwe dry. For the spinach is what will give us actually fufu. If you have tasted fufu before, fufu when compared to the other ugali, there are two different things in this one. Because fufu is very soft, even when you're eating. Okay. Even when you eat, haitakuwa haiwezi kunyonga, haiwezi sikia ikiwa imekauka. Okay. Yeah. Haitakuwa kama ugali ingine, hiyo ugali yenye tumezoea. Haitakuwa kama hiyo. Cause hiyo kama hauna kitu yote ya kuteremshia inakuwa noma. Yeah. So for fufu it's so different. So my liver is ready. Tuniwashia moto hapo. Hapo usema tunaweka na mafuta kwanza? Tutaweka tu mafuta peke yake, usiweke kitunguu. Remember we are sealing it so that the juices can remain inside. Tungoje ipani ishike moto. Itashika tu pamoja na mafuta. Nimezoea working with a number of chefs wanakuambia ngoja pani ishike moto kwanza kidogo. Ndio kuonyesha mikono vizuri. Ingine sasa ni spinach itaingia hapa. Spinach tuna dice ama inaingia ikiwa in big pieces. Spinach tutakata tu finely chopped. Lakini hiyo ndio itakuwa ya mwisho the vegetable. For our spinach we have to cook it for very few minutes. Right. So tukiendelea by the way, unaweza tukumbusha in case mtu anakuona leo for the first time. For when you are leo for the first time, nimesema kujua huyu ni nani, huyu ni chef yupi huyu leo? Nimesema aitwa Chef Brian. Na kwetu ni pale Limuru, but mimi mwenyewe naishi Zimmerman. So just in case unihitaji, by the time the show inaisha ndakuopea namba yangu, we communicate. Na pia kama unataka nikuje nikupikie, nafanya services zote za indoor catering. Nitaka maji kwa nyumba kupikia. Hata ukiwa na outside catering unaniambia tu. The last time nilikama hapo kwako Zimmerman ulikuwa na some amazing African menus na nini. Yeah, actually hiyo transition yako from kutoka Limuru, kwa unajua umezoea foods fulani za Limuru. Actually penye sisi tunasema ni mashakura, ile basically combining a lot of foods. Umekujaje kulearn hizi other different foods, African menus? Actually, whatever happened, I grew up with my grandmother. Okay. Ni amenilea since I was a kid. So, tukiwa pale hivyo jikoni na yeye, alikuwa ananifunza one or two things. Na I grew up with that passion ya kutaka kujua the African dishes. So, hata ndio maana ulikuja pale Zimmerman ukaona mostly na work na African menus. Manze. So ile ni place inajulikana sana na wase for my African dishes. Wanapenda sana kuja kula my African dishes. Fufu utaipata hapo and many other things utazipata hapo for African dishes. Na bila wasa unapenda African menus sana. Design na piko cause akiwa hapo hivi Nairobi, chances of yeye kupata hii food yenye anapenda ni very rare. Ni rare sana. Lazima aodai food kutoka ushago ikam all the way. Kama ni mamboga nini, ni kweli. Taendelea tu kusta hapo. Ni koroge. Napenda venye maji na boil haraka leo. Thank you ni tumeka kwa ile sauce kubwa. Ikiendelea tu kuiva hapo. Naona hiyo juice yake imeanza the brownish inatokea vizuri. Na for we seal kabisa hiyo tunaisealingi completely. Sika last time we actually seal the beef. Unajuaje maini imeiva? Maini generally kama haijaiva before iive, hata ikiwa tu bado ni mbichi kabisa inakuwa very soft. So once imeiva it hardens kidogo. So hata ukiangalia unaona imeanza kuharden. Yeah, should you ever see the pinkish plus now that pinkish color unafaa ipo imeisha nimekuwa brown. Okay. Because liver is one blood, the one organ that inakuwa na damu nyingi sana. So unlike others, kwa liver kunanga ati medium rare nini? Liver mostly inanga hiyo medium rare. Beef ndio inakuanga na the medium rare sana. Okay. So nitakata onions zake. Nakumbuka nilikuambia kuna different types of cutting
onions pia. Oh yeah, hebu ni cheki. So hii yetu leo tunakata kulingana shape yetu ya liver, ni buttons. Ukiangalia utaona ni kubwa ni bigger pieces. Okay. Maji yetu pia naona imeboil hapo. Yes, true. So karibu sasa tunaanza kupika fufu. Leo naona by the way, hii ni ile tungeambia mtu in 20 minutes the food is ready. Yeah, itakuwa hii chakula ya dakika hii. By 20 minutes atapata iko sawa. Aya, liver hapo inafaa kwa holo. Hapo utaisil for like 5 minutes ndio iive, hiyo yake isha kabisa, hiyo damu yake. Kumbuka vile tu umesema iko na damu mingi, content yake ni mingi sana. So lazima uite time pia ive ndani vizuri. Otherwise mtu mwenye haizi kula ikiwa haijaiva vizuri haijakuwa ndani, itakuwa umetupa customer kama ni job na kama ni mgeni kwako kwa nyumba hata feel akiwa ameshiba vizuri. So nirudisha hii kwa moto. Nitaongeza cassava flour kwa maji yangu yenye imeboil. So for those people who use butter, unaweza add pia hapa kidogo kwa ugali, but nataka kuifanya the traditional way venye alikuwa anaifanya. Exactly. Hiyo concept ya kuweka butter kwa ugali bana. Hata mimi mwenyewe huipinga sana. Sasa tunasema reject. Tuna reject hiyo. Hapana, ika butter kwa ugali. Pika ugali as okay, tulisema ni fufu. Maana ugali tumeachana nayo. Pika fufu as it should be. You know? Yeah. Yes. Ingine we reject. Kumbuka nilikwambia fufu inakuanga very sticky compared na unga ya kawaida ya maize. Manze. So you have to stir it thoroughly. Ndio iive kila mahali. Hata ukiangalia hapa ndani utaona iko na a different hata texture. Manze, na ile si kama ile na ile ugali ya mahindi. Unaweza tumia kushika usichomeke. Asante. I'd love to feel the texture ya hii. Unaweza koroga hapo usikie. Nakumbuka ile ugali nilipanga last time design ile yenyewe bedai iko sticky. Inakuanga sticky. So you have to turn it thoroughly. I think the Kenyan setup unaongezanga nitoje mhogo na zingine ndio isikuwe this sticky. Actually nina mtu kama ni cassava kama ni maize ni maize. Hapana changanya. Hapana changanya. Kwa nini? Because there are people who love the taste of cassava by itself. Na hizo zote ziko na nutritional values zake. Like I've told you today, nimekwambia cassava mostly it helps in digestion. Na other than digestion ndio itapunguzia moto kidogo. Ndio hata pia mimi naona. Na other than digestion pia nimekwambia inasaidia watu wa cancer sana. Because iko na kitu inaitwa irresistible starch. Irresistible starch. Okay. So tutaongeza kitunguu sasa kwa hiyo liver. Hapa kwa hii tutaongeza kwa liver. Hapa tutaongeza unga. Hapa tutaongeza tu unga tu kidogo. But kumbuka nimekwambia inakuanga sticky, so usi expect ati kuna wakati itafika ikuwe ngumu. Exactly. Niache rest kwanza kidogo ama tuendelea kuspin. Endelea tu kuspin hapo. Oh yes, the aroma imeanza kutokea. The kitunguu. Ukiendelea tu kuspin. Oh yes, unachukia maneno inakaa fine vizuri. Nitakuongezea this is paprika kidogo tu. And this is black pepper. Kidogo tu pia. Niliwafunza kitchen hack last time. If hauna grater pale hivyo kwa nyumba, unachukuanga either kisu ama mwiko, unaweka garlic yako, unaibonda tu hivyo, una chop. Because hii bedai ina save time vizuri. It saves a lot of time. Nice city hapo. Kisikia unasikia sasa ka aroma. Bedai inaanza kuslap. Kako fine. Inaanza kuslap. Hii unga yetu tunaona kidogo tuisahau. Hiyo is our ikoroge tu, iendelee tu kuikoroga tu, hapa niendelee na hii sasa. Sawa. Koroga hapo niendelee na hii. Stop. Tulisema communication is key in the kitchen. Communication is key in the kitchen.
So hizo utazikoroga ndo hizo spices tumeongeza ziweze kuiva vizuri, because at times when you eat spices kazi jaiva they will bring some upset in your stomach. Yeah, true. Unaweza sikia bloating, all those. Na actually hiyo kitu kaenda hata ureport kule kwa health, ndakujua mbio sana na polisi. Because it's not allowed even in the kitchen. Kupea mtu spices zenye hazijaiva. Okay. Ama hata herbs when you're using herbs. Hapo sasa hiyo tutaongeza tu kwa soy sauce, ndio sasa tuiache iive saa kivyake pole pole. But kumbuka nilikwambia soy sauce si lazima. Hii ni kama unataka. And because you also told us itakuwa dry fry. So that means itakuwa hapa hadi soy sauce iishe, evaporate as the flavors zingie ndani kwa liver vizuri. So nataka uangalie hapa uone our fufu is very sticky. Oh yes. You see? Now hii ndo nilikuwa kwambia utapata ndo the difference between ugali ya kawaida hii ya mahindi na ya cassava sasa. So watu ukisikia wana mix unga, wanakuwa kimix sasa kupotelea the stickiness. Juu if you are not careful when cooking it, itakataa kuiva. Na the reason as to why itakataa kuiva ni cause usipoista like fenye nafaa kuiva thoroughly. Utapata the upper layer ndo pekee imeiva, lakini ndani ni mbichi. So lazima uikoroge umake sure kila mahali inaiva venye inafaa. So that's the difference between ugali ya mahindi na ugali ya cassava. Now the fufu. Yeah. Remember I told you this is a dish from Nigeria. Ule Nigeria wanaipenda sana. So atu kionja inaonja kama cassava tu yenyewe ama. Inafaa tu ionje the taste of cassava ndo tu utasikia kwa mdomo. Tuendelea kusta hapo, na mimi kuendelea kukatia capsicum hapa. So hapa Kenya in case bei ya unga itai ongezeka, unaona bei ya mahindi imeongezeka. That's an alternative for you. Hata kama uko na cassava pale kwa shamba yako, si lazima tuende kwa duka kutafuta cassava flour. Actually the whole traditional, nilikuwa nasema you're going traditional everything vizuri. Hadi kubonda bonda. Una bonda bonda kwa from Limuru mnaitaje? Kuna ile gad fulani kubwa hivi alafu mnaeka ndani alafu mnabonda bonda. Mnaitaje? Hii ndakudanganya. Yes, kumbuka. Lakini next time nikikuja, nakuja na hiyo jibu. Nitaenda niulize shoshoni nimwambie hapa wako nifunza. Mimi nimefunzwa yetu ya Kisii, mimi nishasahau manze. Mwenko naambia hiyo sasa ndio inasiaga vizuri. Upata umesiaga alafu unatoa. Bonge hiyo cassava yako hivyo tu vizuri, itakutolea fufu mzuri sana. Yeah. Liver yetu naona inaendelea poa. So weka ugali sasa ndo ive vizuri, tutaipunguzia moto. Kumbuka tunataka iive vizuri hadi ndani. Hadi hapo ni sawa sawa. Pole pole bila haraka. Wacha niache the liver relax kidogo. Sasa liver yetu hata naona imeiva. The color is okay. The only thing you are going to add ni capsicum. Kumbuka nilikwambia capsicum is a type of a vegetable pea. So inamaanisha pia haifai kuiva. Yeah, haifai kuiva. Isa ndio italeta the crunchiness kwa nyama yetu. Ukiangalia have different colors to make it look attractive. Nilikwambia tunakulanga na macho kabla tukule na mdomo. Kind of appealing vizuri. Haya. Kiroge. Antu. Meanwhile na mimi sasa nitakuwa nakatakata my spinach. Ile style ya kurusha hivi, I'm always tempted lakini naona unaweza fanya makosa hivi kidogo zianguke zote. So now nikwambia spinach tutazichop into zikuwe fine. Oh yeah. It is skill bana. And I always tell you don't try this at home. Otherwise utaenda bila video. Lakini kuna mama za mboga bedho amezoea. Anakwatianga hivi hapa tu. Lakini za
wao unajua wao wanatumianga mkono, watumiangi chop board. Na ki chopping board is more safer. True. Hii unaweza pita na mkono yako. Ni kuna yenye mezoea tu. Kila kitu nikizoea. Hata mimi kabla nianza kuchop hivi, I guess kidole yangu ilikuwa imeumia. Hapa lazima ujikate, uchomeke. Juu tunakuaga na wewe hapa, mafuta imekuja kwa uso. Uko tu hapo tu, mimi lazima nisonge back kidogo. Kuna yule chef alikuwa ananifunza. Tango chef Edgar. Alikuwa akiona nimejikata ama nimejichoma. Ananiambia karibu jikoni. But inakuanga hivyo. I mean because I remember I used to play rugby and ulikuwa naambiwa after every game kama haujaumia, naambia pana hauja feel game. Hauja feel game. I think pia kafuta pia wako na their own style. So pia yenye jikoni our liver naona iko sawa. Sasa utaizimia moto. So you iko ready to serve? Iko ready to be served. Fufu pia inaendelea vizuri. If I'm not wrong, atukuongeza chumvi hapa. Ama mimi ndio nimefanya. Good stuff. Because the reason nauliza hivyo ni sometimes umepika umebaliza, alafu na makosa ni yangu. Sikuweka chumvi. Because so kuna ile temptation unaanza kuongeza after. Is that allowed? As long as ni moto bado? Okay, for me I don't allow it. Because hiyo chumvi itakuwa imeiva. True. Na ukienda kwa hospitali most of them tuna discouragewa the salt that is not yenye haijaiva. Mostly kula ile chumvi imepikwa unless ikuwe ni kuna these types of salt zinakuanga medicated. For those unaweza ongeza tu juu. Yeah. Okay. So kama hii ulisahau, wachana tunayo. Actually, ukiangalia nini yetu our liver, tumeka soy sauce na tumeka two spices kadhaa. Soy sauce iko na a lot of salt content. Na juni dry fry iko na hiyo chumvi ya the soy sauce. Nakumbuka haiko running atiko kwa steam nini. So the soy sauce yenyewe imesapiwa na the liver. You get it? So you might end up adding salt ikwe nyingi zaidi. Ikwe nyingi zaidi. Fufu yetu inaendelea kuiva pia. So that means even when you're having a number of spices, because to make akina capsicum, black pepper na ingine pia. Paprika. Yes. Pia hizo ziko na their own salt. Hizo zinanga their own salt. Azina hizo. Hizo zinanga ni soy sauce ndio iko na that salt content. Okay. Yeah. But mostly kama unatumia soy sauce pia kwa stews, nipo word chumvi because the food yenyewe haita sap the soy sauce because soy sauce iko kwa the stew itself. Okay. So itakuwa tu ni imechange color na baby ime soften the meat kama ni meat ya stew na pika. Yeah. Right. So our spinach hapa nimeikatakata into fine chops. Naona di kale hii ni way different from the other. Yeah. Our own. Okay, hii ni fufu. So the color of fufu is way different from a little bit different though. Na ile ugali. Ugali inakuanga pure white. Nitoe hivi ndio uone. Tumezoea unakachunanga kidogo. Kuna wale wa kuirusha kwa wall. Na kuna sisi wa unaifanya hivi kitokea very nice ball. Iko salama. Actually, kumbuka nilikwambia nayo fufu ni sticky. Kwa hivyo fufu ukifanya hivyo always ita stick kwa wall. So unaweza kusema jaiva. Lakini mi hypothetical yangu inakuwa ikisha form ball hivyo vizuri. Iko sawa. Na Julia niambia test kama chef ni mzuri. Wacha tuone kama ni kweli. Kwambia usiwahi pika kitu na ukose kuonja. Unaweza pia mtu chakula ambayo haijaiva. It definitely tastes like cassava. Yeah, inafaa ionje cassava. Cheni malizange hiyo ndio. Sasa ukituambia process ya spinach sasa. Spinach nilikwambia tunaipika sauté spinach. Mostly sauté spinach watu watumianga butter. But you can also use cooking oil. Okay. Kama hauna butter, unajua butter labda pale hivyo kwa supa kidogo bei imekuwa juu. So unaweza tutumia mafuta ya kawaida, and onion na garlic. Okay. Just that, bila kutumia kitu kingine. That's how you saute your vegetables. Si spinach peke yake. So here we have the onions. These are our onions.
Coriander inakusha tutatumia. Hiyo ni garnish yetu. Okay. Yeah, so tutaigarnish kwa liver. Sawa, naona ugali iko sawa. Ugali yetu sasa iko sawa. Naona iko sticky. Adile aroma, kuna kugana aroma fulani. Naibasha ipika ugali. Huko unaisikia ni lunch time. Na unaisikia hadi kwa nyumba. Sasa kuna kukatuna aroma fulani ugali yenye imeiva na kungana nayo. Hii na sasa ukisikia unasikia aroma ya cassava. Manze. Yeah. Hii ni nayo ni tofauti kabisa. So hii yetu imeiva. Tunishikanisha hivyo tu vizuri ndo maintain the heat inside it. Tutaizimia tu. Instead ya kuzima tunaweza transfer direct. Good stuff. Ndio tusianze tena kuwashawasha. So tutaongeza sasa moto. Yes. Sasa we are sautéing our spinach. Yes. Na nimekwambia other than just spinach, you can saute any type of vegetable. We have sauté mixed vegetables, we have sauté kales, hizo zote. So tutaongeza mafuta. Nimekwambia mostly people use butter. Lakini butter bei kipanda. Usiseme utasauté chakula. Unaweza tumia tu mafuta. Bora weka tu mafuta kidogo sana. Yeah. So. Hatutaki mafuta ikue mingi. You had mentioned a couple of hacks before. Yeah. So this level yenye tumefika in case unadai kuharakisha food vitu kama hizo. Any kind of cooking hacks tunafaa kujua? Kwa kitchen hacks ni kitu ya maana sana kwa jikoni. So kitu kama let's start with our fufu. Na si fufu peke, any type of ugali wa cooking. Yeah. Let's assume wageni umekwambia tuko hapo hivyo tunakam na umeona kwa ugali unaweza watengenezea mbio na ita take time hapo hivyo kuiva. So once maji yako imeboil na umemix unga, you take a foil. Hii aluminium foil. Unaeka ugali yako kwa hiyo foil, unairap vizuri. Ukiwrap vizuri you make sure ugali after imeiva. Haijaiva. Ukikoroga tu, yani hiyo unga na maji zikisikizana vizuri sasa. Uirap tu vizuri. Ukiwrap eka kwa oven. Dakika 2 hiyo ugali iko sawa ya kukula. Dakika 2 hiyo ugali zuri. Unaiweka well it's still ikiwa imeshikana. Ikiwa imeshikana. Haijaiva kabisa but ni ile tu umekoroga tu maji na unga imeshikana, umeitoa sasa. Haraka kwa foil unaiweka kwa oven. Na hivyo ndo unapatanga most of the a la carte hotels zinafanyanga. Na ndangu unasema nataka ugali nini. Unashangaa kwani ugali imeiva haraka aje. Ndio. So those are the hacks. They are mostly zatumika kitchen. Okay. Kitunguu yetu tutaki brown. Kwambia this is called sweating. Yes. Kwa nataka tu tuzisweat. Isweat kidogo tu. Sweat kidogo tunaongeza garlic. Pia hii nakwambia pia ni hack ya kitchen. Another hack kama hauna grater ama kuna ile garlic presser. Kama una hizo, this is the best and the quickest. Watu wengi wananiulizanga do you add your greens garlic kama ginger? Unaweza ongeza. Okay. But when you are doing sauté, it's only garlic na onions. Hizo mbili tu. Hizo zingine ni kukaanga tu ya kawaida. So warujua tutaki hizi ive tena sana. Juu ziki brown, actually zile vitunguu tuna brown mostly ni za nyama. But for sweating mostly ni vegetables. Juu sitaki nikule sukuma zangu lakini kitunguu naona ni nyeusi hapo manze brown. Lazima ikuwe bado appealing to the eye. Sasa hapa sasa ndo tutaweka chumvi. Ivani pamoja nayo juu kumbuka hatutaiweka kwa moto sana. Our spinach should just take lesser than 3 minutes. So kama ulimezi kuweka chumvi hapa na haukuweka soy sauce unaweza iweka hapo. Alafu one thing about hata kutaweka chumvi hapo na the reason why is the main reason actually so sikuweka sijui mume have a taste. Because the moment you have a taste, there are 2 different types of taste kwa hiyo chakula. Hata bila kuonja can already tell. Onja na uonja pamoja na capsicum. Utasikia capsicum iko na taste yake. Na the liver itself already iko na taste yake. So ukizima pamoja, the moment umeongeza chumvi utakuwa umeioverdo. Because utasikia capsicum is sweet. Yeah, true. So
liver na capsicum, the moment you eat them together in a blend, your taste kwa mdomo. That's why sikuweka chumvi. Makes sense. But if you're not using capsicum and you're not using soy sauce, it's now advisable to add salt. Add salt. Yeah. Alafu wajua watu wengi huku nje siku hizi. Nilikwambia hapa hivyo tuko off nutrition leo. Watu wengi huku nje wapendi hiyo chumvi. By the way. Watu wengi huku nje wapendi hiyo chumvi. So this is a meal for them. Because you kama hiyo sukari ya capsicum, it's natural sugar kutoka yenyewe. The taste of the liver bado tuko tu sawa. Haya, hizi nimekwambia ni kuzisaute. Kuzisaute ni kuzipitisha tu kwa moto tu hivyo tu mbio done. Nimekwambia less than 3 minutes. Haifai ku take more than 3 minutes kwa moto. Na ukiangalia iko ready. So unaona the onions themselves zinafanya hiyo spinach yetu inaka attractive. Oh, yeah, true. Iko calling. So iko ready. Na dish yetu leo iko sawa yote, naona hivyo. Hey. So it's all about now serving. Acha nikusaidie clear some of this. Yeah. Tuziweke kando. Then you get some very nice space here. Sawa vizuri. So hata hii pia nayo iko na style yake mzuri ya kuserve. So if you have a bowl, unaweza i-press kwa bowl. But because ni sticky, whatever we do, we have stickless bowls. Zile zenye hizi stick anything. Kama hata hii sufuria yetu inakuanga stickless. Stickless by the way. Yeah. So ukikuwa na bowl hiyo material ni poa ya kuitumia ku shape ama ku mold ya ugali. Another hack kama una hiyo na uko pale unashangaa utatengeneza na nini? Ile tu foil. Foil by the way husaidia sana jikoni. Chukua ile foil. Upange ugali yako vizuri, iweke yote hapo. Utengeneze kitu ina kama rolling stick, rolling pin, ukate na kisu, itatoka ikiwa circular yote. So ni kutoa then unwrap to the foil na kama tu unaipanga safi vizuri. Interesting. Yeah. Some interesting hacks there for us. So kitchen huwezi kosa namna. Acha niseme hivyo. Kitchen huwezi kosa namna. Yeah. Na tumemaliza. Hebu niambie hii industry yenu ya hotel nini and outdoor catering. Catering is what I was looking for. So the whole catering business ikoaje based on the fact that even big hotels are also doing that. So competition now you're getting it from 5-star hotels and sahi is that what people are looking for? Certainly hata niko mimi nimekuwa kwa food industry for the last 7 years. Na my company inaitwa Blue Wine Catering Company. Ilianzanga 4 years ago. So I've been into it for 4 years. Na challenges ni mob. Napatanga huyu msichana amini cause this catering is from a very big hotel. They must have good services. But mimi na mimi kwa kitu moja naambianga hawa wenye wako na the easy catering ndogo. The moment tumepewa chance, like me I remember my very first chance ilikuwa huko hivyo Nyeri mahali hata sijuani na watu. The moment tumepatiwa hiyo chance, always make sure you give your best. The moment you give your best, huyo mtu the very next time atakuwa na event ama wale watu walikuwa wamekaa hiyo event watampigia simu kumuuliza na ule chef ulikuwa na yeye alikuwa nani. That's how we get referrals. Mostly pia masiku za graduations. So pia holidays. Oh yeah, true. Wakati the necessity ya kasherehe and family gatherings, huge family gatherings. Yeah. So at that time relationship yako na clients imekuwaje pia? Relationship yangu na clients, I can't siezi teta sana. To the customer ta feel more happy. Hata attend ku appreciate. Unapata hata maybe ulikuwa umemlipisha hii bei hata amekwambia acha hata nikuongeze kingine juu umefanya kitu poa. Hivyo that's what happens. Are there times when the client hajui exactly what they want and mostly let's say kama ni nyama chani seti hapa before sasa to get into the tasting kwambia where maybe yalko anataka medium rare but upike then akula kapana. We first do a meeting, mimi na wewe tunapatana and you unakuwa umenipea breakthrough of maybe what you need. Mimi na kama na samples of my own food. So some few maybe kama unani book for the next 1 month
tuna meet like within 3 weeks. Tunaongea na wewe, nakwambia niko na food yangu, onja hii na hii, uniambie venye iko. Tuita cassava si flour. Ugali. Yes. The ugali version of the Nigerians. Yes. So so even before hata mimi niendelee. Mtu anawachi sahi anafaa expect nini akionja hiyo yote pamoja? Ukionja yote pamoja, nilikwambia hii ugali inakuanga softer kuliko ugali ya mahindi. So it will be more softer, na the taste ya mahindi na capsicum utasikia the sugar, a bit sugary taste in it because ya the capsicum. And normally kwa mimi naomba tuweka chumvi tusiharibu hiyo taste ya capsicum. Hiyo liver imeiva vizuri, it's very soft, and then mwisho utapata hiyo capsicum, hiyo hoho yenye imepikwa, it's very crunchy, and the sweetness that comes with it vizuri kabisa. Oh yes. Na so far tumepika hii meal with like 40 minutes or so. Na ile 40 minutes yetu ya kuchukua our precious time vizuri. So this again is a very nice African and a kienyeji kind of a meal yenye unaweza pika. All the ingredients hapa zenye tumetumia, kama ni cassava, just go and look for them. Then yes, the spinach hapo vizuri pamoja na vitunguu. Vitunguu pia tuliongeza garlic. Yes. Na pia hapo for the liver as well. For the liver tulikuwa na liver apart from the capsicum, tuko na onions, soy sauce, na soy sauce yetu ilikuwa light soy sauce, si dark soy sauce, na pia tuko na paprika na black pepper. Something that ulisema tutafanya na nimerealize tukufanya ku sprinkle coriander hapa. Coriander by the way kuna ya kugarnish. Sasa venye itabidi turudi hata unini hapa na sprinkle tu hapa kwa chakula tu hivyo tu for decoration. Kidogo tu inaitangwa kugarnish. That is garnishing. Right. Then to taste venye hiyo inaweza kuwa. Thank you very much for all this, Chef Brayo. Hadi next time unaweza kukumbusha watu pale wanaweza kukupata, then we wrap it up. Mimi kitaka kunipata kama ni social media pages, pale Instagram ni Chef Njogu Brian, pale kwa TikTok ni Rayon, na Facebook ni Wambui Brayo, na pia kama unataka kuongea na mimi personally on my call ni 0745 105 399 0745 105 399. Ukinipigia hiyo utanifikia. Kama ni kazi ya catering, kama ni kuja kunikupea directions to my hotels or my bakery, utanipata huko. Shukran sana, and thank you very much for sticking around. About 2047 is always our SMS number. Tuambie what kind of a meal ungependa tukupikia hapa hivi, ikuwe the kind of traditional ile kienyeji from where you come from. Tutakupikia hiyo meal, by tutatafuta chef na tuandalie vizuri, ama pia mwenyewe come on board right here on Tasty Wednesday, every Wednesday at 9 a.m. I'm used to Stanley Jaringita. Till next time, kwa heri. Wacha sisi tumalize tukionja. Wewe ndio huku umeonja hii. Yes, uniambie kama it is what you experiencing as we go away. Go ahead guys, till next time.